Ashoyanandana Rajadana Ashoyanandana Rajadana Yamunachila Manachadi Yamunachila Manachadi Jayara Madhava Kunjabihari Jayara Madhava Kunjabihari Jayara Madhava Kunjabihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai. Reading from the Srimad Bhagavatam. Читанием из Шримад Бхагаватам. Canto 12, chapter 12. 12-я песня, 12 глава, текст 27. Entitled Srimad Bhagavatam Summarized. Называется краткое описание тем Шримад Бхагаватам. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskricha Naram Chauvan Eva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tadorayam Vidirayat Nasta Preshu Abhidishu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhaviti Naishtiki. Offering our respects to Srila Vedavyas, unto Narayan Rishi, the supermost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, unto Srila Vedavyas, the author. Text 27. Yatravatino Bhagavan Krishnakyo Jagadishvara Vasudeva Grihe Janma Tato Vridischa Gokule. You can have devotees chant the Yes, I can ask. You I can ask. Okay. Преданные, кто-нибудь хочет санскрит повторить? Спойте, пожалуйста. Hare Krishna. You have beautiful Gaura deities. У вас очень красивые божества Гаура-Нитай. Yes, they're very attractive. Yeah. I was watching your kirtan a few minutes ago. Я смотрел на ваш киртан несколько минут назад. What part of Russia is this? Is this middle or east or west? South of Russia. Southern part. Yeah. Near В какой Rostov? части России вы находитесь? Я говорю, в южной. It's Krasnodar. Close to the seaside. Close Very to the nice. Black Sea. Close to the Black Sea. Okay. I have to visit sometime. Sure. We just had Vayasaki Prabhu here last week, and they said they really liked Russia. He came with his wife, so we hope we can have you as well. So my Canadian passport, there's no problem?
I guess you need a visa to come here, but there should be no problem. No problem? Okay. Он Okay. говорит, было бы здорово приехать к вам тоже. Я говорю, у нас вот только что был Ваясаки Прабху с супругой, и они сказали, что им здесь очень понравилось, поэтому мы ждем и его к нам в гости. So I'll chant the mantra 2 more times because Prabhupada always liked us to chant it at least 3 or 4 times. Я еще 2 раза повторю мантру, потому что Шрила Прабхупада хотел, чтобы мы читали шлоку как минимум 3 раза. Yatra Vatirno Bhagavan Krishnakyo Jagadishvara Vasudeva Grihe Janma Tato Vidischa Gokule Yashavartino Bhagavan Krishnakyo Jagadishvara Vasudeva Grihe Janma Tato Vidischa Gokule. So you can say the transliteration, Sanskrit to Russian, and then you can say the translation also in Russian. Ятра, в которой династии Авартинах не шел, Бхагаван, Господь, Верховная Личность Бога, Кришна Акьях, известный как Кришна, Джагат Ишвара, Господь Вселенной, Васудева Грихе, в доме Васудевы, Джанма, его рождение, Тата, впоследствии, Вридхи, его взросление, Ча и Гокуле, в Гокуле, перевод стиха. Здесь подробно описывается, как Шри Кришна, Верховная Личность Бога, Повелитель мироздания, явился в династии Махараджи Яду, как он родился в доме Васудевы и как рос в Гокуле. So in this chapter, first let me offer my obeisances to Srila Prabhupada, Om Agyana Timirandasya, Gena Gena Shalakaya, Chakshur Unmilitam Gena, Tasmai Shri Gurave Namaha, Mukam Karoti Vachalam, Angolangaite Grim Yat Kritipa, Tanaham Bande, Shri Gurum Dinatarine. Here, the summary of Srimad Bhagavatam is discussing the 10th canto. Здесь в этой главе Шримад Бхагаватам говорится о 10-й песне Бхагаватам. So, Lord Krishna, the Supreme Personality of Godhead, appears once in a day of Brahma, every 4,300,000,000 years. Говорится, что Господь Кришна приходит один раз в день Брахмы, то есть 3 миллиарда 400 миллионов, если я правильно понимаю. And Mother Bhumi is very happy when Krishna appears on this planet. И мать Бхуми, она очень счастлива, когда он приходит на эту планету. Of course, 5,000 years ago, the world was overrun by demoniac kings. И 5000 лет назад мир, он находился под властью демонических царей. Не находился. So in the first canto, Vedavyasa Devi says, Ete cham sakalapum sam Krishna stu Bhagavan swayam Indrari vyakulam loke mridyanti yuge yuge. That when the demoniac kings, the enemies of Lord Indra, become too powerful, then Krishna stu Bhagavan swayam, the original supreme independent Krishna, he appears. И Ведавьяс в этой шлоке он говорит, что тогда, когда цари становятся слишком напыщенными и демоничными, Господь приходит в этот мир. And of all the 18 Puranas, the Srimad Bhagavatam is known as the Nigama Kalpataror Galitam Phalam. Galitam Phalam means the ripened fruit of all the Vedic literatures. Из всех Пуран Шримад Бхагаватам считается зрелым плодом всей ведической литературы.
Sukadeva Goswami is actually an incarnation of Radharani's parrot. Шукадева Госвами в действительности является инкарнацией попугайчика Шримати Радхарани. So Sukha means parrot. Шука означает попугай. When the parrot pecks at the fruit in the tree, because of the pecking, the fruit becomes much sweeter. И когда попугай, он клюет плод на дереве, этот плод становится намного слаще. So although Srila Vedavyas spoke all the Puranas, all the Vedas, all the Upanishads, Mahabharata, and so on, when Sukadeva Goswami repeated Srimad Bhagavatam, it became even sweeter. Таким образом, когда Ведавьяса, он рассказывал все Пураны, Шримад Бхагаватам, и затем Шукадева Госвами их повторил, они стали намного слаще. Actually, because Sukadeva Goswami is an incarnation of Radharani's parrot, we notice that Radharani, her name is not mentioned in the 10th canto. И поскольку Шукадева Госвами был попугайчиком Шримати Радхарани, мы видим, что ее имя не упоминается в 10-й песне Бхагаватам. In fact, when Uddhava goes to Vrindavan with a message from Krishna, it's only mentioned that one special gopi was addressing a bumblebee, and it's called the Song to the Bumblebee. It didn't mention Radharani's name. И когда Удава отправляется во Вриндаван, там лишь рассказывается о том, что какая-то гопи разговаривала со шмелем, а ее имя конкретно не упоминается. The reason is every time Sukadeva Goswami would mention Radharani's name, he would go into a complete ocean of ecstasy and he would become stunned and he wouldn't be able to speak. И причина этого заключается в том, что если бы Шукадева Госвами произнес ее имя, поскольку каждый раз, когда это происходило, он погружался в такой экстаз, который не позволил бы ему продолжать. So this ecstatic love, Mahabhav of Radharani, Lord Krishna appears in Kali Yuga to taste the Mahabhav, the love that Radha has for him. И вот в такой форме Махабхавы, Шримати Радхарани, в этот век Господь Кришна приходит, чтобы воплотить ее настроение. So we see here that in the verse is describing Krishna appears in the womb of Devaki, the son of Vasudeva. And he exhibits his four-armed form in the prison cell of Kamsa. Здесь через этот стих мы узнаем, что Кришна являет себя в лоне Деваки и Васудевы, отца Господа Кришны, в темнице Камсы. However, when Vasudeva takes him on his head and crosses the river Yamuna and takes Krishna to the house of Mother Yasoda, that Krishna is the original Krishna, Nandana, the son of Maharaj Nanda Krishna. Когда он берет его, когда Васудева берет на голову Кришну и пересекает Ямуну, идя к матери Яшоде, говорится, что это и есть сам Кришна, Нанда Нандана. So that Krishna, Yashoda Nandana, or Yananda Nandana, he is the Krishna which is revealed to us by Lord Chaitanya Mahaprabhu. И вот этот самый Яшода Нандана или Нанда Нандана и является тем Кришной, которого являет Чайтанья Махапрабху. In the Chaitanya Charitamrita, it is mentioned that Vrindavana Prichaja Padamekam Nadi Gachati, the Lord Krishna, the son of Maharaj Nanda, never takes one step out of Vrindavan.
В читании Чаритамрити говорится, что Господь Кришна, он даже ни на шаг не выходит из Вриндавана. The devotees in Vrindavan, they don't care that Krishna is God. In fact, Krishna covers them by his yoga maya potency. И во Вриндаване никто не верит в то, что Кришна Бог, а они все покрыты энергией йога-майи. In this way, the love that the devotees have in Vrindavan, the prema, is not affected by awe and veneration. Таким образом, любовь, которой обладают все жители Вриндавана, она не покрыта никаким благоговением. Just like when Arjuna was on the battlefield, Krishna was explaining Bhagavad Gita. Когда And Арджуна he showed his Vishvarup. был на поле Курукшетры, и Арджуна и Кришна проявил свою Вишварупу, Арджуна он проявил благоговение. And Krishna showed him his four-armed form also. И Кришна также проявил ему свою четырехрукую форму. And then Arjuna said, Param Brahm, Param Dham, Pavicham Paramam Bhavam, Purusham Shashpatam Divyam, Adideva Majam Vibhum. He said, Krishna, you're the supreme absolute. Param Brahm, Param Dham, you're the supreme abode. Pavitram, you're the supreme purifier. Paramam Bhavam, you're the supreme nature. In this way, Arjuna was glorifying Krishna as the supreme personality of Godhead, the supreme of everything. Таким образом, Арджуна, он начал прославлять его, он сказал ему, что он является абсолютной истиной, самой высшей обителью и причиной всех причин. And then he said, Uhustram Rishya Sarve Deva Rishi Narado Devalo Vyaso Deva Rishis Narastastata. And then he said that all the great sages like Narada Muni and Devala Rishi, Angira Rishi, and all the great sages claim that you are that supreme absolute truth. Все великие мудрецы, как Ангира Риши, Нарада Муни, они утверждают, что ты высшее знание. But then Krishna doesn't want the inhabitants of Vrindavan to feel that kind of awe and veneration. They're in awe of God. Krishna is God. Krishna doesn't like that because it affects or it compromises that pure flowing love of God. Но во Вриндаване Кришна не хочет, чтобы никто выражал вот такое настроение, почтение, благоговение к нему, потому что это прерывает естественный поток любви, который исходит из их сердец. Queen Kunti prays in the first canto, "Let my devotion flow towards you as the rivers flow towards the ocean." Царица Кунти в первой песне говорит: «Позволь любви из моего сердца течь к тебе, подобно тому, как Ганга течет в океан». Krishna tells Arjuna also, Chaitasa Sarvakarmani, Mai Sanyasya Matpara. He says, you should always just become conscious of me and then without any hesitation, you should serve me without any hesitation. Who says that? Krishna tells Arjuna in Bhagavad Gita. Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите, что ты должен сосредоточить на мне свой ум. So devotees of the Lord, they simply want to hear Krishna killing the Putana witch, or killing the Trinavarta demon, the wind demon, or killing, Bakasura, the great big bird. Devotees derive great happiness and pleasure by hearing the wonderful childhood pastimes of Lord Krishna.
Преданные, они хотят всегда слушать о играх Господа Кришны, того, как он убивает демоницу Путану, Бакасуру, Тринаварту и других, а также как он живет во Вриндаване. That's because Krishna has opened the door to the house of bhakti. И это все потому, что Кришна открыл дверь в дом Бхакти. Yogamaya Samavita. He says, Name Prakasha Sarvasya Yogamaya Samavita. He says that my Yogamaya, it keeps the non-devotees from understanding my true nature. Он говорит, моя йога Майя скрывает от преданных мою истинную природу. We know that Duryodhana and the Kauravas, they saw Krishna and they tried to tie him up with ropes. Мы знаем, что Дурьодана и Кауравы, они, когда встретились с Кришной, они хотели связать его веревками. Krishna was in Hastinapur and he was trying to stop the great war at the battle of Kurukshetra. Кришна тогда был в Хастинапуре, и он пытался остановить великую битву на поле Курукшетра. But Duryodhana, he thought, oh, Krishna is just an ordinary person. He has a few little powers. So he said, let us tie him up with ropes and imprison him. Он обычный человек, но, может быть, у него немножко больше влияния, сил, чем у других, поэтому давайте-ка мы его свяжем и посадим в темницу. So Krishna tells Arjuna, Abhajananti mamudha manushim tanumashriyam. Param bhavam ajananto mama bhuta maheshwaram. He says, fools and rascals, they think that I'm just an ordinary human person, ordinary human being. They do not know my transcendental nature and my supreme dominion over all that is. Поэтому Кришна говорит, что недалекие люди, негодяи, они не знают по-настоящему меня, они не знают, кто я. So again, Krishna showed his universal form to Duryodhana and the Kauravas, and Duryodhana just laughed and said, oh, he's just doing some magic. И когда Кришна показал свою вселенскую форму Дурьодане и Кауравам, Дурьодана рассмеялся и сказал, ну вот он тут магию какую-то проявляет. So it's very rare that we can understand the nature of Lord Krishna. Поэтому это великая редкость понять по-настоящему природу Господа Кришны. In order to do that, we have to accept the bona fide spiritual master. Чтобы это сделать, нам необходимо принять авторитетного духовного учителя. We have to accept him as the representative of God. Нам надо принять его как представителя Бога. Acharya mam vijanitam navamanyeta karichit namartya buddhya suyeta sarvadeva mayo guru. That Krishna tells Uddhava that the Acharya is as good as my very self. Namartya buddhya suyeta. He's not a mundane person. Don't consider the spiritual Acharya as some mundane person. Кришна говорит Удхаве, что Ачарья, он не отличен от меня. Не считайте Ачарью каким-то обычным человеком. Он является духовным представителем. And he says, Sarvadeva Mayo Guru. He is the sum total of all 33 million demigods. Он является суммой 33 миллионов полубогов. Even the demigods, they don't know Krishna. И даже полубоги не знают Кришну. Look at Lord Indra. He tried to destroy Vrindavan. Посмотрите на Господа Индру, он попытался разрушить Вриндаван. He sent the Samvartaka clouds. Those are the clouds of destruction at the secondary destruction of the universe. Он послал туда облако Самвартака, чтобы оно разрушило Вселенную. He was so angry, he didn't see who is Krishna.
Он был настолько зол, что он не видел, кто такой Кришна. So we, as devotees, also have to become free from envy or anger, because it will blind us towards the path of pure devotional service. И мы, как преданные, должны избавиться от зависти, от злости, потому что это является препятствием на пути чистого преданного служения. In the 12th chapter of Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna, Advaishta sarvabhutana maitra karuna evacha nirmamo nirahankaro. He says that samaduka sukakshami. He says that my devotee is free from envy, advaishta sarvabhutanam. He's free from envy of all living beings. What to speak of other devotees? Кришна в Бхагавад-гите говорит Арджуне, что мой преданный, он свободен от зависти. Он свободен от зависти по отношению ко всем живым существам. Что ж уж говорить о преданных. And then he says, Maitra Karuna Evacha. Devotee is friendly to all living beings, and he is compassionate to all living beings. И также он говорит, что мой преданный является другом всех живых существ, а также он испытывает сострадание ко всем живым существам. Nirmamo nirahankaro. Nothing belongs to him. He doesn't think that he's a proprietor of anything, nor does he think that he is the doer and he is the enjoyer. Nirahankaro. His false ego is deflated. Также мой преданный не считает себя обладателем чего-либо, собственником чего-либо и действующим. Его эго растворено. He's free from the desire for honor, or he's not affected by honor or dishonor. И также его не волнует почтение, либо его противоположность. Stuti Munir is always fixed in devotional service, and he is always silent. He doesn't speak nonsense. И также он является молчаливым, он не говорит о ерунде. Santushta yena kena. He is happy in any situation. Он счастлив в любой ситуации. So we see that in the case of Lord Indra, he became very angry. He lost his composure, and he decided to kill the inhabitants of Vrindavan. И в случае Господа Индры мы видим, что он сошел с этих рельс и был очень зол. So we say his false pride was questioned, or his false pride was he was insulted. His pride, he was insulted by the inhabitants of Vrindavan. И он считал, что его ложная гордость, она была оскорблена жителями Вриндавана. So the lesson here is even a devotee as great as Indra can become influenced by demonic qualities. И тут мы видим, что даже такой великий преданный, как Индра, может находиться под влиянием демонических качеств. Of course, when devotees become influenced by false pride or envy or anger, Krishna will rectify them. И, конечно, когда у преданных появляется ложная гордость, гнев или зависть, Кришна убирает это. So Krishna lifted the Govardhan hill and curbed the false pride of Lord Indra. Таким образом, Кришна поднял холм Гавардхана и убрал зависть Индры. Его ложную гордость. Similarly, in order to please Lord Krishna, we have to please the Guru, and we have to control the mind and the senses. Чтобы удовлетворить Господа Кришну, нам необходимо предаться Гуру, контролировать ум и чувства. Therefore, Chaitanya Mahaprabhu says, Trinadapi Sunichena Turoreva Sahishnuna, that one should
chant the holy name while being very humble. Feel oneself lower than the straw in the street. And one should be very tolerant, like the tree. Поэтому Чайтанья Махапрабху в своих строках говорит, что преданный, он должен быть ниже соломы, лежащей на дороге, терпеливее дерева. Amanina manadena, one should never expect any kind of respect from anyone. Никогда не ждать никакого почтения к себе ни от кого. So sometimes all those devotee is following the principles, he's chanting Hare Krishna, but he may be influenced by a desire for honor and respect. I missed the beginning. Sometimes devotee is practicing the rules and chanting is, the 16 rounds and following the regulated principles, but he may be internal within his heart. He may be desiring some respect and some, important position in the assembly of devotees. Иногда преданный практикует все правила, повторяет 16 кругов, но при этом в своем сердце он сохраняет желание вот этого уважения к себе, либо желание занимать какую-то почетную должность в обществе преданных. So this is like weeds within the heart. И это сорняки в сердце. So Bhaktisiddhanta warns us that sometimes we're chanting, but we're watering the weed instead of the bhakti creeper, the creeper of bhakti, bhakti lata. Поэтому Бхактисиддханта предупреждает нас, что иногда мы воспеваем, но при этом мы поливаем сорняки в нашем сердце, которые не дают прорасти бхакти-лате. So when we do that, we may commit offenses to other devotees. И когда мы это делаем, мы можем совершать оскорбления по отношению к другим преданным. Yasmin nodvijite loko, loka nodvijite chaya, harsha marsha bayodvegair, muktaya sachame priyaha. In the Bhagavad Gita, Krishna tells Arjuna, the one who doesn't cause any anxiety to any other person, and who never becomes insulted or offended by anyone, is very dear to him. Господь же говорит, что тот, кто никогда не оскорбляется и не ждет к себе какого-то особого отношения, тот, кто предан ему, очень дорог ему. Yudhisthira Maharaj, a great devotee of Krishna, he was known as Ajata Shatrava, one who likes even his own enemy, one who has absolutely no enemy, because even his enemy he sees as part and parcel of Krishna. Юдхиштхира Махарадж, великий преданный Господа, он был знаменит тем, что у него не было врагов, в том смысле, что он даже своих врагов считал преданными Кришне, поскольку они являлись его частицами. So even Yudhisthira Maharaj told Krishna, just ask the Kauravas for 5 villages. That's all we need. We're kings, we have to rule. So even if they give us 5 villages, we'll be happy. He was so humble. Поэтому Юдхиштхира Махарадж сказал Кришне: скажи Кауравам, пусть они просто дадут нам 5 каких-то деревень. Мы же цари, нам необходимо править. Мы просто будем править этими 5 деревнями. He didn't want to spill the blood of all the warriors. Он не хотел проливать кровь всех солдат. Titikshara Karunika. He's very compassionate to all living beings. Каруника значит, что он очень сострадателен ко всем живым существам. As we heard, Lord Chaitanya Mahaprabhu, Patita Pavana Hetu Tava Avatar, one who feels pity for the suffering souls.
О Чайтанье Махапрабху мы слышим, что он испытывает боль от страдания других живых существ. So Krishna, when he's engaging in these wonderful pastimes, he's doing that so that he can attract the living entities, his children, his parts and parcels. He can attract them back to the spiritual world. Поэтому, когда Кришна являет все эти деяния, он думает о том, чтобы привлечь своих детей, своих частичек обратно в обитель Господа. The father always wants to see his children happy. Отец всегда хочет видеть своих детей счастливыми. So Krishna tells Arjuna that Maya Vishwamanoye Mam Nitya Yukta Upasate Shadavam Paryopetas. That one who's always thinking of me, Nitya Yukta Upasate, 100% eternally Nitya Yukta, always remembering and worshiping me. Кришна говорит Арджуне, тот, кто постоянно Krishna. думает обо мне и поклоняется мне на 100%, он очень дорог мне. Shraddhavan Paryopetas, one who has full faith in me, who engages in my service with full faith. Тот, кто обладает полной верой в меня, тот, кто погружается в служение с полной верой в меня. Who simply desires to please me. Тот, кто единственное, о чем желает, это удовлетворить меня. He becomes very dear to Krishna. Вот он становится очень дорогим Кришне. So in Vrindavan, all the inhabitants of Vrindavan here are very, very dear to Lord Krishna. Те жители Вриндавана, они очень-очень дороги Господу Кришне. Krishna is known as Bhakta Vatsala, one who is the property of his devotees. Кришна, он известен как Бхакта Ватсала, то есть тот, кто является собственностью своих преданных. Devotees of the Lord, pure devotees in Vrindavan, they don't care for any material happiness, any material wealth, or beautiful children, beautiful house. None of these things matter to the pure devotees in Vrindavan. Чистые преданные во Вриндаване не заинтересованы ни в каких материальных наслаждениях, богатствах, им ничего этого не нужно. The gopis of Vrindavan, they were meditating on Krishna's soft feet being injured by the little pebbles on the ground of Vrindavan. Гопи Вриндавана, они медитируют на мягкие стопы Господа, которые могут повредиться, когда он ходит по тропам какими-нибудь частичками, камешками. So they prayed that Krishna could keep his feet on their chest so that his feet would not be hurt by the pebbles and twigs on the forest floor of Vrindavan. И таким образом они молятся о том, чтобы стопы Господа всегда оставались у них на груди, чтобы их не повредили никакие веточки, никакой сор на тропинках. Rupa Goswami describes in the Bhakti Rasamrita Sindhu, the mother Yashoda will be waiting for Krishna to come from the forest. Рупа Госвами описывает в Бхакти Расамрита Синдху, что мама Яшода, она ждет, как Кришна вернется из леса. And when she saw Krishna with his peacock feather coming towards her home, и когда она видит, как Кришна с павлиним пером идет в сторону дома, her tears mixed with her black mascara and her breast milk were like two rivers, the Ganga and the Yamuna, flowing towards
the two lotus feet of Lord Krishna. Ее глаза, они наполняются вот этой черной подводкой, которыми она красит глаза. Her eyes fills with mascara and... So her tears were dark, blackish, like the Yamuna River. И таким образом у нее текут слезы черные, как река Ямуна. And her breast milk was white, like the Ganga River. А молоко в ее груди становится белым, как Ганга. In this way, these two rivers were flowing towards the lotus feet of Lord Krishna. Таким образом, эти две реки, они текут к лотосным стопам Господа Кришны. Narada Muni also explains that Mother Yashoda, on the roof of her palace, she had a little balcony built so that she could stand on this platform on her roof and look for Krishna coming home from the forests of Vrindavan. Нарада Муни описывает, что у мамы Яшоды был такой балкончик на верхнем этаже ее дома, где она стояла и фактически с крыши смотрела вдаль, когда же Кришна вернется. We know that Krishna was herding 999,000 cows every day. Мы знаем, что Кришна пас 999 тысяч коров, что ли? Преданные, исправьте меня, если я не права. And Krishna knew every single name of every cow. И Кришна знал имя каждой коровы. Rupa Goswami says that Krishna knew the language of the birds, the language of the animals, the language of the cows. So he would call all his cows to come. Кришна знал языки птиц, животных, коров, поэтому он их звал на своем языке, чтобы они приходили. In the third canto, it is described that Maitreya describes to Vidura that all the cows had different colors. They had many different colors, purple, pink. They had many colors. They were checkered colors on their bodies. В третьей песне Шримад Бхагаватам Майтрея описывает в Видуре разновидности всех этих коров, какие у них были пятна. So in this way, this is a description, as we know, that Lord Brahma also, Lakshmi Sahasrasita Sambrahma Sevimanam, Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. We chant this verse every day that Surabi cows are being herded by Lord Krishna throughout the forests of Vrindavan. Каждый день мы повторяем этот стих, в котором говорится, что сурабхи, они пасутся в лесах Вриндавана. Swarup Damodar in the Chaitanya Charitamrita describes that the ground of Vrindavan is covered in Chintamani stones. Сварупа Дамодара в Чайтанья Чаритамрите говорит, что там земля покрыта камнями Чинтамани. Chintamani Prakarasadmasu Kalpa Vriksha, and that all the trees are bowing down to Krishna and offering whatever the devotees require to offer to Krishna. The Kalpa Vriksha trees are supplying all the necessities of devotees to please Krishna. А все деревья в лесах являются калпа-врикшами, то есть они исполняют все желания, таким образом преподнося преданным все, что им нужно, чтобы служить Кришне. Lakshivitesu Surabir Abhipalyantam, that these beautiful cows, spiritual cows, Surabi cows, they supply unlimited amounts of milk at any moment they supply the milk for devotees to make butter for Krishna.
И эти потрясающие коровы, духовные коровы, сурабхи, они способны давать молоко в любое время, в любом количестве, чтобы делать масло для Кришны. And the description is Venum Fanantam Maravinda Dalayataksha, that Krishna's flute can be heard everywhere in Vrindavan. Дается такое описание, что флейта Кришны, ее можно услышать в любом уголке Вриндавана. And the gopis are saying that my dear friend the flute, Radharani is addressing the flute of Krishna. И также есть стих, в котором говорится «Моя дорогая флейта», это говорит Шримати Радхарани, обращаясь к флейте Кришны. She says, my dear friend the flute. Она говорит «Мой дорогой друг флейта». You seem to be born of pious parents. Кажется, что ты родилась от очень благочестивых родителей. The trees and the rivers are your parents. Деревья и реки являются твоими родителями. Why have you entered into this dangerous mantra which disturbs the hearts and minds of all the gopis? Почему ты вошла в эту опасную мантру, которая приводит в беспокойство умы преданных? Krishna is playing his flute, and the gopis who are married are experiencing so much madhurya, so much attraction for Krishna that they leave their homes in the dead of night and run to dance with Krishna in the forests of Vrindavan. Гопи, они когда слышат флейту Кришны, они замужние, при этом их настолько переполняет мадхурия, что в ночи они бежат к Кришне, чтобы танцевать с ним танец раса. This flute is described by Rupa Goswami as the messenger of Lord Krishna. И эта флейта называется посланником Господа Кришны. And the flute song coming from Krishna is coming from this sound of the flute playing is the heart sound of Lord Krishna's heart. It's the sound coming from Krishna's heart. И эта мелодия флейты является песней, исходящей из сердца Кришны. This flute playing, the sound of Krishna's flute travels throughout the universe and penetrates the covering of the universe. Звук флейты Кришны проходит через все оболочки Вселенной. And the Gandharvas, who are expert musicians, become struck with wonder when hearing Krishna's flute playing. Гандхарвы, которые являются профессиональными музыкантами, они когда слышат эти звуки, они просто стоят в недоумении. It breaks the meditation of the 4 Kumaras. Это прерывает медитацию 4 кумаров, who were fixed in Brahman. которые зафиксированы в Брахмане. And it raises the curiosity of Bali Maharaj down in the lower planets. И это также вызывает любопытство у Бали Махараджа на низших планетах. Lord Vamanadev sent Bali Maharaj to a planet called Sutala. Господь Ваманадева отправил Бали Махарадж на планету, которая называется Сутала. And there he is living, and Lord Vamanadev is standing at his gate. Although he's the Supreme Lord, he is the gatekeeper of Bali Maharaj in the planet Sutala, which is very low planet, lower planetary region. Там он живет, и Господь Ваманадева является стражником, охранником у его ворот, хотя это находится на очень низших планетах. So even in these planets, when Krishna's flute playing was heard in even the lower planets.
Поэтому, когда здесь Господь Кришна играет на флейте, ее слышно даже на самых низших планетах. And Lord Shesh, who is below the lower planets, is holding all the planets on his heads, on his hoods. And when he hears Krishna's flute playing, he also becomes quite dizzy and moves back and forth. И Господь Шеша, когда он слышит флейту Кришны, он держит на своей голове планеты, он начинает вот так покачиваться в стороны. These descriptions are mentioned in the Chaitanya Charitamrita. Эти описания приводятся в Чайтанья Чаритамрите. So Krishna, although he may seem that he took birth, he never takes birth. И хотя кажется, что Кришна рождается, на самом деле он нерожденный. And Avyayatma, although a hunter pierced his foot and he pretended to die, Avyayatma, Krishna never dies. И хотя внешне может показаться, что его в пятку пронзила стрела, на самом деле он никогда не умирает. Even the devotees of the Lord cannot fully understand Krishna's glories. Даже преданные Господа не могут в полной мере понять его славу. Yad yad vibhutimat sadvam shrimat urdvitam evava tatad eva vagachatvam mamote jamsa sambhava. Krishna tells Arjuna that whatever greatness you see within the universe is merely a spark of my splendor. Кришна говорит Арджуне в Бхагавад-гите, что все, что ты видишь во Вселенной, это лишь отблеск моего сияния. Just like when Lord Brahma stole the calves and cowherd boys from Krishna. Это подобно ситуации с Господом Брахмой, когда он украл мальчиков-пастушков. Lord Krishna expanded himself as unlimited calves and cowherd boys. Кришна, он распространил себя во множество мальчиков-пастушков и коров. And then Lord Brahma saw millions and millions of Brahmas, some of them with 1 million heads, some of them with 1 billion heads. And he saw these Brahmas coming and offering their respects to this cowherd boy. И тогда Господь Брахма, он увидел других брахм с миллионами и миллиардами голов, которые приходили и выражали почтение этим мальчикам-пастушкам. They're all devotees of Lord Krishna. Они все преданные Господа Кришны. Manmana bhavamad bhakto madhyaji mam namaskuru mami vaishasi satyam te pratijani priyosi me. Krishna says, think of me, become my devotee and worship me. Кришна говорит, думай обо мне, стань моим преданным и служи мне. So all these Lord Shivas, millions of Brahmas, from all these millions and millions of universes, were coming and offering their humble obeisances to this little cowherd boy who was just standing there with some little bit of sweet rice in the palm of his hand. Поэтому все эти шивы, миллионы шив и брахма, они приходили, выражали свое почтение Господу Кришне, который сидел там как мальчик-пастушок с горсткой сладкого риса в своей ладошке. Therefore, Krishna tells Arjuna in the 11th chapter, Bhaktiyastu ananyaya shakya ahamevam vidorjuna gyatum jastrum chatatvena pravishtum cha parantapa. He says, you can only know me. You can only know me fully in truth by engaging in pure devotional service. Devoid of any kind of motive, gross or subtle. Ananyaya means without any fruitive desire or without any mental speculation. He says, only in this way can you understand the mystery of me.
В этом стихе Кришна говорит Арджуне, что меня может познать лишь тот, кто служит мне чисто и преданно, без каких-либо мотивов. Without motives, and I couldn't keep in mind the rest. Without speculation, mental speculation. Без каких-либо ментальных спекуляций. Krishna condemns the mental speculators. In the 10th canto, he says, Aru Krishna Parampadam Tata Patanti Yene Ravindaksha Vimukti Manina. People who are simply concerned about their own moksha, liberation. Кришна, он в 10-й песне критикует тех, кто спекулирует. Он говорит, они желают лишь мокши, собственного освобождения. Their intelligence is not pure, it is contaminated, abhishuddha. It is not clear intelligence. Их разум, он нечист, он осквернен, это нечистый разум. Aru Krishna Parampadam Tata, although they think they've attained the highest platform of God realization, because they do not have a taste for Krishna's lotus feet, they again fall down back into the material world. И хотя они думают, что они достигли высшей ступени, а в действительности они не развили вкуса к лотосным стопам Кришны, поэтому они снова падают в материальный мир. Ado Nadrita Yushmaranga, they have no Patanti Adro. Patanti means they fall down again into Maya. Adra Nadrita Yushmaranga, because they have no taste of the nectar of Krishna's the lotus feet. Патанти означает, они снова упали в материальный мир. Почему? Потому что у них нету вкуса к лотосным стопам Кришны. Prabhupada says God has feet, two beautiful lotus feet. Шрила Прабхупада говорит, у Бога есть стопы, красивые две лотосные стопы. So we have to relish the lotus feet of Lord Krishna. Поэтому нам надо наслаждаться стопами Господа Кришны. The first canto of Srimad Bhagavatam symbolizes the lotus feet of Krishna. Первая песнь Шримад Бхагаватам олицетворяет стопы Кришны. And gradually we rise through the various cantos. We rise up and move towards the face of Lord Krishna, which is 10th canto. И постепенно через каждую песнь, продвигаясь, мы таким образом поднимаемся вверх к его лицу, которая является 10-й песней. So Srila Prabhupada said, first you have to understand how Krishna is God, what our relationship is with the universe, and the relationship of the universe with Krishna, and know what is our purpose, what is our main purpose in human life, which is to serve Krishna. Gradually, these things have to be understood before we go to the 10th canto. И Шрила Прабхупада объясняет, что сначала нам надо разобраться, что значит, что Кришна Бог, какой Он, как Он проявляется, каково наше положение в этом мире, что мы просто слуги Его. И таким образом мы можем подойти к Нему в 10-й песне. Therefore, Krishna entitled his summary of the 10th canto, Krishna book, he entitled it Krishna, the Supreme Personality of Godhead. И поэтому суть, вот этот пересказ краткий 10-й песни Шрила Прабхупада назвал Кришна Верховная Личность Бога. All of his pastimes are completely spiritual.
Все его деяния абсолютно духовны. They are not tarnished or contaminated by lust or greed or anger or any of these material qualities. Они не тронуты, не осквернены завистью, гневом и какими-либо материальными качествами. So that is the glory of Lord Krishna. And we can ask for comment or question. Вот такой является слава Господа Кришны. Есть ли у кого-то какие-то комментарии либо вопросы? Any question is fine, or any comment. Любой вопрос подойдет, любой комментарий тоже. Крипа Нидхи Prabhu, I'm so fascinated by how you describe the glories of the Lord, especially in Vrindavan. I see it through your eyes. It seems that you are there experiencing it, and I get the chance to come in contact with it through you. Я сказала спасибо вам большое, Крипа Нидхи Прабху. Вы настолько привлекательно описываете деяния, славу Господа, в особенности то, что происходит во Вриндаване. Такое ощущение, что вы там это переживаете, и через вас я тоже могу с этим соприкоснуться. I have no qualifications, but I'm simply speaking from Prabhupada's books. У меня нету квалификации, я говорю просто через призму книг Шрилы Прабхупады. How is that possible? Я говорю, как это возможно? Well, Rupa Goswami writes, that we have to beg for Krishna and Lord Chaitanya and Guru's mercy. Рупа Госвами, он говорит, что мы должны молиться о милости Господа Чайтани, Господа Кришны и Гуру. Yasidevi para bhaktir yatadeve tata guru. So we want the mercy of Guru and Krishna. Мы хотим милость Гуру и Кришны. And we want to, Lola Shamai, we have to be greedy for the nectar of Lord Krishna's loving pastimes. Поэтому нам надо быть жадными до слушания деяний Кришны. So the sadhana bhakti, or beginning devotee, we have to be hungry, be thirsty for becoming more spontaneous and understanding pure devotional service to Krishna. Садхана бхакти, как начинающие преданные, нам необходимо быть голодными и недостающими, когда вот мы пить хотим очень. Жажду мы такую должны испытывать по отношению к тому, чтобы слушать о играх Господа и становиться более спонтанными. Prabhupada loved the song by Bhaktivinoda Thakur, Kabe habe bolo se dinamar, aparada Gucci, Sudaname Ruchi. Прабхупада любил эту песню Бхактивинода Такура, это то, как он молится. When will that day arrive in my life when all offenses to the holy name are destroyed, and simultaneously, Sudanami Ruchi, I have a taste for the pure holy name. Lord Krishna and his holy name are exactly the same. Когда же наступит этот день, когда я очищусь от оскорблений святого имени? Святое имя, оно не отлично от самого Господа.
all of Krishna's pastimes, his activities, his extraordinary beauty, everything is contained within the holy name of Krishna. Все деяния Господа являются необычайно красивыми, они все находятся в святом имени Кришны. So when the heart becomes pure of all offenses to the holy name and all material desires are destroyed, then Krishna will sit within our hearts. И когда мы освободимся от всех оскорблений святого имени, когда не останется материальных желаний, тогда Кришна сядет в нашем сердце. We see how Ramananda Roy was explaining the highest understanding of love of God to Lord Chaitanya. Мы видим, как Рамананда Рай, он описывал высшее проявление любви к Кришне, Господу Чайтанье. Actually, Lord Chaitanya empowered Ramananda Roy to speak eloquently about the Madhurya Ras, the conjugal love between Radha and Krishna. В действительности сам Чайтанья Махапрабху уполномочил его говорить о Мадхурья Расе, о высшем проявлении любви с Господом. And Ramananda Roy said, my tongue is just like a stringed instrument, and you are the musician playing. И Рамананда Рай, он говорил, что мой язык как струна музыкального инструмента, а ты как тот, кто на ней играет. And Ramananda was so pure of prema that Lord Chaitanya revealed his form as Radha and Krishna. Рамананда Рай, он был настолько переполнен премой, любовью, что Кришна раскрыл ему себя как Рада и Кришну. And when Ramananda Roy saw this form, his hair stood on end and his skin erupted in goosebumps. И когда Рамананда Рай, он увидел это, его волоски на его теле встали дыбом. Yugaitam nameshina chakshusha pravishayitam. The eyes were full of tears flowing like torrents of rain from his eyes. Глаза были полны слез, подобно тому, когда текут непрерывные реки дождей. This is the gift that's being offered. The gift of love of God is being offered by Guru and Gauranga. И этот подарок любви к Богу, он нам предложен Гуру и Гаурангой. When will we attain this platform of crying for the Lord, crying for Krishna? Когда же мы будем на этом уровне плача по Кришне? When will our tears flow from our eyes while chanting the holy name of Krishna? Когда будут слезы течь из наших глаз, повторяя имена Кришны? This is our only desire in life. Это единственное наше желание в жизни. So we should aspire at least for Raganuga Bhakti or spontaneous devotional service without any contamination. И мы должны стремиться к этой Рагануга Бхакти, то есть спонтанной любви. Ahoy tuki apratiyata yayatma samprasidati. Savai pumsam parodharmo yato bhaktir adokshaje. Ahoy tuki apratiyata yayatma samprasidati. That the goal of human life is to engage in pure love of God, pure devotional service to Krishna without any interruption or with any kind of motive, subtle or gross, no motive whatsoever, no desire, no selfish desire whatsoever.
Нам необходимо повторять Твое имя без каких-либо мотивов, без каких-либо желаний для себя. When Narada Muni went to the Brahmins and said, when Krishna has a headache and the only medicine is the dust from the feet of a devotee, could you give the dust from your feet? The Brahmin said, no, I commit a great aparad. I cannot give the dust from my feet. That will send me to hell. Когда Нарада Муни, он пришел к браманам и сказал, что у Кришны болит голова, и его вылечит пыль со стоп его преданных. Вы можете, пожалуйста, дать ее? Они сказали: о, нет, мы совершим великую аппаратку, мы отправимся в ад, мы не можем этого сделать. Then he went to the gopis, said, I need some dust from your lotus feet. Krishna has a headache. И тогда он отправился к гопи и сказал: мне нужна пыль с ваших лотосных стоп, у Кришны болит голова. Krishna has a headache? Yes. Take the dust. They gave all the dust. Take it. Сказали: да, конечно, бери всю пыль. We must cure Krishna. Нам надо вылечить Кришну. Narada Muni, aren't you afraid of going to hell? А Нарада Муни спросил: вы не боитесь в ад отправиться? Gopis said, let us go to hell as long as we can cure Krishna. We can appease Krishna's pain. Let us go to hell. А они сказали: да какая разница, мы и в ад отправимся, если только вылечим боль Кришны. Krishna may leave me broken-hearted by not being before me, but I will always remain his maidservant, birth after birth. И Кришна, он может разбить мое сердце, не являясь передо мной, но я останусь его слугой из жизни в жизнь. Radharani says, I know no one else except Krishna as my Lord. Шримати Радхарани, она говорит: я не знаю никого другого, как своего Господа, кроме Кришны. But sometimes he's attracted to another gopi. Но иногда он привлечен другой гопи. And he runs to her home. И он к ней домой бежит. And that gives me great pain. И это мне огромную боль причиняет. But if that is what Krishna pleases, if that pleases Krishna, но если это удовлетворяет Кришну, then I will become the maid servant of that gopi. Тогда я стану служанкой этой гопи. And I'll take her by the hand and bring her to Krishna. Возьму ее за руку и приведу ее к Кришне. And even though it pains my heart, that pain will be the greatest of my happiness. И хотя это боль в моем сердце, эта боль станет моим великим счастьем. Because Krishna will be happy, that pain is the best of my happiness. И поскольку Кришна будет счастлив, эта боль будет моим великим счастьем. In the 6th canto, Sukadeva Goswami says, Narayana parasarvena kutaschana vibhiti swarga pavarga narakeshu apituli artha partsada. It means that a devotee of the Lord, he doesn't care whether he's in hell or heaven. He doesn't mind if some suffering is there. He just accepts it as Krishna's mercy so that he can remember Krishna. В этом стихе говорится, что преданному Господа все равно, где он находится и что происходит, поскольку он все воспринимает как милость Господа. It's not because I'm a devotee, then I will never suffer some pain from adhyatmika, adhidevika, adhibodhika, some kind of misery will always be there. Это не так, что поскольку я преданный Господа, никаких страданий со мной не происходит, ни от ума, ни от людей, ни от стихийных каких-то катаклизмов. Rupa Goswami says, Tatenu kampam shushamiksamano
Bunjane vatmakritam vipakam rigvad babuhudir vididam namaste jiveti ye mukti pade sadayabak. The devotee of the Lord, he accepts all kinds of trouble, pains, and tribulations. And Krishna says, therefore, my devotee who undergoes so many problems, I become his property. He becomes the rightful owner of me. Преданный, он настолько не беспокоится о том, что с ним происходит, и настолько принимает прибежище у стоп Господа, что Кришна говорит: я становлюсь собственностью своего преданного. So this is the devotee of the Lord. The gopis sometimes are very unhappy, but they loved Krishna, and Krishna just is making us become more attached to him. If we have some problems in our life, then we will take shelter of Krishna. Вот такие они, преданные Господа. Иногда гопи, они чем-то недовольны, несчастливы от чего-то, но тем не менее они принимают прибежище у него. Devotee never thinks, Krishna, why are you making me suffer? Преданный, он никогда не думает: Кришна, зачем ты заставляешь меня страдать? Why don't you like me? Я тебе не нравлюсь, что ли? Ты меня не любишь? Am I not your favorite devotee? Я не твой любимый преданный? Devotee never thinks like this. Преданный, он никогда так не думает. He thinks, Krishna, thank you so much. Он All думает: these Кришна, trials, спасибо большое. it will help me remember you again and again. Это позволит мне помнить тебя снова и снова. And thus stop the repetition of birth and death. И прервет повторение рождений и смертей. This was the prayer by Queen Kunti. Это была молитва царицы Кунти. So we have to be in that mood. Поэтому нам надо быть в этом настроении. Total surrender to the lotus feet of Lord Krishna. Полное предание лотосным стопам Господа Кришны. Jai, all glories to Srila Prabhupada, all glories to Lord Krishna. If there's Слава one last Шриле Прабхупаде, Господу comment, I'll Кришне. take one more. Еще, если вопрос один или комментарий. Крипа Нидхи Прабху, I want to ask, how can I or any other devotee who is not on this platform of pure devotion, when we pray, as you said, even if you will not appear, Krishna, even if you will not appear before me, even if you will not manifest in my life, I'll be your devotee birth after birth. So my experience is that I become discouraged. I chant for years, my life is going on, and if I don't experience something more than what I experienced before, I become discouraged, because Srila Prabhupada called Krishna consciousness a science. So if it's a science and I'm following the process, it's supposed to be progressing. So what do I do if I feel discouraged by what I see? Yeah, we have to. Just a second, I'll translate. У меня вопрос. Скажите, пожалуйста, что нам делать на нашем уровне, если мы не пребываем вот в этом настроении таких преданных, которые молятся, как вы сказали: Господь, даже если ты не явишься передо мной, не будешь проявляться в моей жизни, из жизни в жизнь я все равно останусь твоим преданным. This question requires a lot of thought, a lot of reflection. Над этим вопросом надо очень хорошо подумать. Sometimes we have to sit down and analyze our devotional service.
Иногда нам надо сесть и проанализировать свое преданное служение, because the process does work. потому что процесс в действительности работает. But Srila Prabhupada said it is not an easy task. Но Шрила Прабхупада сказал, эта задача не из легких. Even on the royal road, as they say, on the royal highway, there is danger. И он сказал, даже на самой лучшей царской дороге есть опасность. So from my experience, we always have to control the mind, the senses, for one to begin with. И для начала из своего опыта я могу сказать, что нам надо всегда контролировать ум и чувства. And to avoid offending the devotees or even the non-devotees, we cannot offend. И избегать оскорбления преданных, а также непреданных мы их тоже не должны оскорблять. Always friendly to all devotees and other beings. Всегда быть дружественными по отношению к преданным и другим живым существам. If I'm chanting my japa mechanically, I'm not realizing that Krishna is right there in a holy name, that's also offensive japa. Если я повторяю джапу механично, не понимая, что Кришна, он в святом имени, то это тоже оскорбительная джапа. I must focus my mind on the sound of Krishna's names. Мне надо сосредоточиться на звуке имен Кришны. And gradually Krishna will manifest his transcendental form on the screen of my mind. И постепенно Кришна, он проявит свою трансцендентную форму на экране моего ума. So all 10 offenses have to be avoided while chanting. Поэтому мы должны избегать всех 10 оскорблений, когда воспеваем. Krishna assures us, the acharyas assure us that be patient. Nischayat. Nischayat means patience. Кришна уверяет нас, будь терпелив. Sometimes we're utsaha, very enthusiastic, but we have no patience. Иногда мы утсаха, у нас много энтузиазма, но терпения у нас нету. Utsaha nischayat, daryat. And we have to be determined. If we're feeling unenthused or uninspired, then we have to be determined and push through it. И когда мы чувствуем себя невдохновленными, мы должны сохранять целеустремленность и двигаться вперед с решимостью. Whatever we have to accomplish in life, it requires determination. Что-либо достичь в этой жизни требует целеустремленности. Adishtanam tata kartam karanam chapritag vividam chapritag cheshtam. So cheshta, in this verse, there's 5 factors of action. One of them is called. Это 5 проявлений действия. One of them is called cheshta. Одна из них это чешта. Now, cheshta literally means дословно one's endeavor, one's motivation. Усилие, мотивация человека. If you want to make it to the Olympics, you have to try very hard. Если вы хотите Олимпийские игры выиграть, то вам надо очень хорошо трудиться. Our mind is our great enemy. И наш ум, наш великий враг. Krishna tells Arjuna, Anatmanastu Shatruve. It means a Shatruve means enemy. Your mind in the beginning stage of devotional service is your enemy. Шатруве означает враг. Кришна говорит, в начале преданного служения ум твой величайший враг. Therefore, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, you beat the mind with shoes every morning when you wake up at 4 a.m. or 3:30, you beat the mind with shoes.
Поэтому Бхактисиданта Сарасвати говорил, что каждое утро, когда вы просыпаетесь в 4, в 3:30, вам надо бить тапком свой ум. And then when you go to sleep at night, again, you beat the mind with a stick, with a broomstick. А когда вы ложитесь спать, вы тоже его палкой или метелкой бьете. The mind is always telling us, oh, I did so much service today. Now let me watch some movie. Let me read some newspaper. Let me read some mundane topics. Ум нам всегда говорит: я сегодня столько служения совершил, вот сейчас вечерком на ночь глядя, дай-ка я посмотрю какой-нибудь фильм, почитаю новости. No, don't go for prajalpa. Prajalpa niyamaga prajalpa. Atyahara payashascha prajalpa. Rupa Goswami says, do not listen to the news. Don't read literature about mundane topics or television. This is all prajalpa. It contaminates your mind. Рупа Госвами говорит: нет, не надо идти за своим умом, не надо слушать эту праджалпу, новости, читать газеты, He says, мирскую литературу. just beat your mind with the stick of Lord Krishna's instructions, pastimes, activities, form. Он говорит просто бейте свой ум слушанием, палкой, слушанием деяний о Кришне, его наставлениями. Krishna has so many adventures. We want to hear about romance. Krishna kidnapped Rukmini and dragged her away, took her away. It's like a romantic story. Хотите роман зачитать? Ну вот вам, пожалуйста, Кришна украл Рукмини, чем вам не роман? Это романтическая история. Krishna attacked the fort of Bomasura. He killed the Mura demon. He destroyed Bomasura's army, and Кришна убил Баумасуру и его армию. And then he saved the 16,000 princesses. He rescued them. He rescued 16,000 princesses. И он их освободил, похитил. That's a good story. Like, if you can imagine someone going and rescuing 16,000 beautiful princesses, people would love that story. They love to hear these things. Это прекрасная история. Если бы кто-то услышал из людей о такой истории, где освобождают 16 тысяч прекрасных принцесс, им бы понравилось это. And not only that, but with his disc, his Sudarshan disc, he cut the heads off of Bomasura, just cut his head off. Blood was everywhere. Также его диск Сударшана, он просто отрезал голову Баумасури, и просто кровь была всюду. So we like to hear about, these kind of war and conflicts and romance and capturing the beautiful princess, so we can read Krishna book. Нам нравится слушать про все эти войны, конфликты, романтику, поэтому мы можем слушать про то, как Кришна похищает принцесс. And Krishna was about to kill Rukmini's own brother. He's just about to kill him with his arrows, but Rukmini begged Krishna, "Oh, please, please, he's my brother. Don't kill him." Кришна почти убил брата Рукмини, но Рукмини замолилась, сказала: нет, нет, пожалуйста, не убивай его. И Кришна согласился. So this is all transcendental, violent activities of Krishna. И это все трансцендентные деяния, как бы насилия Кришны. He had 5 horses that could run at the speed of the wind. He has? Yeah, Krishna had 5 horses.
What is arses? Horse. Horses. У Кришны было 5 самых сильных лошадей, быстрых. And they could run so quickly at speed of the wind. Они могли бежать со скоростью света. So all these things, this is what we want to hear and chant about. Вот это то, о чем мы хотим слушать и повторять. We're not interested in the Kali Yuga. Нам не интересна Кали-юга. Kali dosha nide. Kali Yuga is full of all kinds of problems and faults. Кали-юга, она полна проблем. But when Krishna says, I'll protect you, Но Кришна говорит, я защищу вас. it means he'll protect us from the demons, from danger. But the ultimate danger is taking birth in the animal species. И он говорит, что он защитит нас от величайшей опасности. В чем заключается величайшая опасность? Так это родиться животным. But Krishna says, Jara Marana Mokshaya Mama Shruti Yatantite. Those who take shelter of me, I deliver them from the ocean of birth and death. И Кришна говорит, тот, кто принимает прибежище у меня, я их освобождаю от рождения и смерти. So let us try with enthusiasm, patience, Давайте будем стараться с энтузиазмом, с терпением, determination с целеустремленностью. to keep chanting the holy names without offenses. Продолжать воспевать Святое имя без оскорблений. That will please Lord Krishna and Guru. Это очень удовлетворит Кришну и Гуру. And I hope that answered your question. Я надеюсь, это ответило на ваш вопрос. On one side, Крипа Нидхи Prabhu, I understand what you say, but what I'm talking about is the emotional side of it. I don't know, maybe ladies will be more able to relate to it. But for example, for me, I know that this life we live in the material world is very short. But still, we live it as a full process since birth to death. So I met the devotees when I was a child, and I has been chanting since I was a child. So now that maybe I lived half of my life, I ask myself, but is this really working on me? Because my Guru Maharaja says, we can judge a Vaishnava by how he chants the holy name. And I look at my chanting and I question myself, but have I really progressed in chanting in all these years? So because I'm not sure of it, I feel discouraged. Like Krishna, but am I really doing something, or I'm just doing nonsense here all these years? No, of course, even if you chant Hare Krishna once, there's so much benefit described by Haridas Thakur. Если даже вы один раз повторите святое имя, в этом есть столько блага, говорит Харидас Такур. There's a quote in the Chaitanya Charitamrita. Есть цитата в Чайтанье Чаритамрите на этот счет. So you have to understand the great wealth of chanting the holy name. Нужно понять великое богатство повторения святого имени. And of course, if you try to give the holy name to others, this И если вы попытаетесь дать святое имя другим, this increases Krishna's happiness. Это увеличит счастье Кришны. Therefore, Lord Chaitanya says, Yare deke tarikaha Krishna Upadesh. Whomever you meet, wherever you go, whomever you meet, instruct him on Krishna consciousness. Give Krishna.
Господь Чайтанья говорит, куда бы вы ни отправились, с кем бы вы ни встретились, всегда передавайте ему наставления Господа Кришны. And Krishna, who is always in your heart, will reciprocate with you. He says, I reciprocate from within your heart. I И will give you Кришна в the, вашем сердце всегда будет взаимодействовать с вами. I will give you realization and inspiration from within your heart if you try to be God, Krishna conscious, and give it to others as well. Я дам тебе реализацию, осознание и вдохновение, если ты будешь пытаться делиться этим знанием с другими. So some devotees, they tell me, I'm chanting, but I don't feel any progress. I say, are you trying to help others? И иногда некоторые преданные мне говорят, я воспеваю, но я не чувствую, что я прогрессирую, а я у них спрашиваю, а вы пытаетесь помочь другим? Everyone, Prabhupada said, everyone should at least go out and distribute on Sankirtan, the holy name. И Шрила Прабхупада говорит, что все должны пытаться выходить на Санкиртану и распространять Святое Имя. Used to say at least on the weekends when people are Хотя бы not на working, выходных, когда люди не работают. you go on the Sankirtan yagya. Идите на Санкиртану ягью. So the mind, the emotions, they'll always be there. Ум и And эмоции, они всегда будут. if I feel anxious or I feel discouraged in my devotion, I simply try to pray. Krishna, constantly pray to Krishna, pray to your deity. You can have a little deity in your house and pray for enthusiasm, pray for positivity. И если вы чувствуете беспокойство, если вы чувствуете, что как бы поникшими себя, то всегда молитесь Кришне. У вас может быть маленькое божество дома, и обращайтесь к нему, молитесь ему об энтузиазме и о позитиве внутри. So it works. After Это all, работает. look at what Prabhupada did. Obviously, the science works. В конце концов, посмотрите на то, что сделал Шрила Прабхупада. Наука работает. If you're doing an experiment in a laboratory, Если вы делаете эксперимент в лаборатории, you have to create a favorable atmosphere for a successful experiment. говорится, что мы должны создать успешные условия для этого эксперимента. This means you have to certainly isolate some negative things out of the laboratory. Это значит, что какие-то негативные элементы мы должны вынести из лаборатории. And you create a controlled situation. И мы создаем контролируемую ситуацию. So Lord Chaitanya says, the satsanga tyag, you avoid the association of non-devotees and you embrace the association of devotees. Господь Чайтанья говорит, мы принимаем общение с преданными и оставляем общение с непреданными. You avoid mundane talks, you avoid so many things you have to accept and so many things you have to avoid. Вы избегаете мирские разговоры, есть столько всего, что нужно избегать, и то, что наоборот нужно принять. There's also a web page for international Japa class. Есть даже страничка с интернациональной джапой. Mahatma Das Prabhu, my god brother, he has workshops, Japa workshops. Махатма Дас, мой духовный брат, у него есть всякие ретриты по джапе. So all these different ingredients, when you're making a cake,
So many ingredients are required. Вот эти разные ингредиенты, они составляют торт. Столько нужно разных ингредиентов. And you have to avoid, in the mixture, you have to avoid like maybe putting too much salt or some unwanted spice like pepper. You have to follow the recipe. И в этом всем замесе надо еще не перестараться с солью или с какими-то специями, которые нам не нужны. And then you open the oven and you have a wonderful cake that tastes really nice. И тогда вы откроете духовку, и там будет такой прекрасный торт с таким прекрасным вкусом. So your bhakti has to be like you're making a nice cake. Бхакти ваше должно быть такое, подобно вашему приготовлению торта. So many ingredients are required, Столько ингредиентов нужно. and other elements have to be avoided. И другие элементы мы должны их избегать. Personally, I would never put salt, a lot of salt, inside of my cake mix. Я бы много соли точно не добавил в свою смесь для торта. Or some dirt from the garden. Или какую-то грязь из сада. Like that, we have to make a nice cake. Вот так вот. Нам надо сделать хороший торт. And then we'll taste the nectar. Rasa varjam rasopiyasya. Ras И тогда means if we мы do it будем right, we переживать get этот вкус. we taste a wonderful sweet taste of the holy name. Если мы правильно это сделаем, мы будем чувствовать вот этот вкус святого имени. Right? Thank you very much, Крипа Нидхи Prabhu. I have a question from the chat. May I read it? Sure. Um, Oh, it's in Russian. I can't read the Russian. yeah, I will translate it for you. Hare Krishna, please accept my humble obeisances, Krippa Nidhi Prabhu. Thank you very much for sharing with us the taste to Krishna Katha. If possible, could you please tell us about the difference between the pastimes of Krishna in Gokula in the worldly Vrindavan on earth and the Leelas he has in Goloka? Вопрос Матаджи Биндумати в чате. Она спрашивает, если возможно, расскажите, пожалуйста, об отличиях между играми Кришны в Гокуле, земном Вриндаване, и играми на Галоке. Well, to be honest, I have never gone to Goloka Vrindavan. Если быть откровенным с вами, я никогда на Галоке Вриндаване не был. However, Prabhupada said that if Krishna wants, he has a fighting spirit. He likes to sport and fight. Шрила Прабхупада говорил, что Кришне нравится движение и битва. So then Krishna comes to the world, because in the spiritual world there are no demons to fight. И таким образом, именно поэтому Кришна приходит в материальный мир сражаться, потому что в духовном мире нету демонов, с которыми сражаться. So like Jai and Vijay were cursed by the 4 Kumaras. Джай и Виджай были прокляты 4 кумарами. So that Lord Krishna could fight with his devotees. Чтобы Кришна мог сражаться со своими преданными. They were cursed to take birth as demons for 3 lifetimes. Они были прокляты, чтобы родиться демонами 3 раза. So Lord Krishna in the form of Ram, he fought with Ravana. И Кришна в форме Рамы сражался с Раваной. And then he fought with Shishupal. А затем Шишупалой. And then he also fought with Hiranyakashipu. И также он сражался с Хираньякашипу. And Hiranyaksha. И Хираньякшей. So Krishna satisfies his fighting spirit when he comes to the material world. Поэтому Кришна, он удовлетворяет вот это свое желание сражаться, когда приходит в материальный мир. In the spiritual world, Goloka Vrindavan is the world
of the center of the lotus flower. В духовном мире Галока Вриндавана является центром лотоса. And there's trillions and trillions of lotus petals, which are the Vaikuntha planets. И также есть триллионы и триллионы лепестков, которыми являются планеты Вайкунтхи. And Goloka Vrindavan is constantly expanding. The Vaikuntha, the spiritual world, is always expanding. И Галока Вриндавана и планеты Вайкунтхи постоянно расширяются. And Krishna is always seen playing his flute. А Кришна всегда играет на своей флейте. And time is noticeable by its absence. И время можно заметить по его отсутствию. Walking is dancing. И каждый шаг — это танец. Talking is singing. Каждое слово — песня. And everyone can hear Krishna's flute playing. И все слышат, как Кришна играет на флейте. This is a spiritual world. We have no idea. У нас даже нет представления об этом. All we know is Lord Chaitanya showed us that it's very ecstatic. Все, что мы знаем, это то, что нам показал Господь Чайтанья, что это очень экстатично. He was rolling on the ground in ecstasy. Tears were flowing from his eyes like a syringe was pouring them out of his eyes. And he was bathing the devotees with tears. Крутился в пыли, в земле, и реки слез просто брызгали из его глаз. Rupa Goswami cites in the Bhakti Rasamrita Sindhu that when Lord Shiva saw Krishna dancing with the gopis, Rasa Leela dance, he went crazy and started dancing like a madman and beating on his dim-dim drum and roaring the names of Krishna, just roaring the names of Krishna. Рупа Госвами, он сказал, that Lord Chaitanya was roaring, singing the names of Krishna. Lord Shiva. Господь Шива, он просто рычал, когда повторял имена Кришны, вот так его переполняли чувства. The demigods would come to look at Krishna's Rasa Leela dancing in the middle of the night. Они ночью приходили в то место, где проходил танец расы, чтобы посмотреть на это действо. Rupa Goswami says that Lord Shiva was seen dancing in ecstasy and yelling out the names of Krishna, the Maha Mantra, and beating on his dim-dim drum. He has a drum called a dim-dim drum. И Рупа Госвами говорит, что туда приходил Господь Шива, и от переполняющих его чувств он рычал и играл в свою дим-дим, называется вот это барабан, на котором он стучал. Lord Shiva is known as Dhira, very grave, very serious. But here we see he's dancing like a madman and chanting the names of Krishna like a madman and beating on his dim-dim drum. И Господа Шиву мы знаем как такого очень серьезного, погруженного, но здесь он просто рычит имена Кришны и играет на своем барабане. It says Lord Indra also came to see the dancing of Lord Krishna's Rasa dance with the gopis. И говорится, что Господь Индра тоже пришел посмотреть на танец расы Господа Кришны с гопи. And Lord Brahma was also there on his swan airplane. И Господь Брахма тоже прилетел на своем самолете в виде вылетело слово преданные. Swan airplane. I forgot the translation in Russian of the word swan. Лебедя. A big bird.
And it says the Lord Indra was in such ecstasy that tears were flowing from all the eyes on his body. His body is full of eyes, and tears were flowing from his eye, all the eyes on his body. И говорится, что из тела Господа Индры, оно же покрыто глазами по всему телу, просто текли реки слез. And his tears acted like a rain shower on the gopis and Krishna dancing, and they were becoming refreshed, invigorated by the showers of Lord Indra's tears. И говорится, что вот эти слезы, текущие из глаз Индры, они были освежающим душем для Радхи, Кришны и гопи, которые танцевали там. In this way, when Krishna's dancing Rasa Leela, it's just like a huge audience of demigods are up in the clouds watching. Поэтому, когда Кришна танцует Раса-лилу, там просто целая команда полубогов, зрителей, которые на все это смотрят. And his dancing and the beauty of the gopis and Krishna is beyond our imagination. It's so beautiful. И красота танца Кришны с гопи, она выходит за все представления. All the demigods are completely amazed by the beautiful artistic dancing of Krishna and the gopis. Все полубоги, они просто в умопомрачении пребывают от артистичности танца Кришны. And they're also experiencing the ecstasy of love of God. И они также переживают экстаз любви к Богу. So this is the nature of the spiritual world. Вот такова природа духовного мира. Everyone is loving Krishna in ecstatic ecstasy. Все любят Кришну в экстазе. It's called Sat Chit Ananda. Это называется Саччитананда. So we have no idea. We think У нас вообще нету представления о том, как это. we're just getting a drop of Lord Chaitanya's mercy. Мы просто капельку милости Господа Чайтаньи получаем. Oh, glories to Srila Prabhupada. Any more questions? Слава Шриле Прабхупаде. Есть ли еще вопросы, преданные? У меня вопрос есть маленький, можно? Конечно. Скажите, пожалуйста, вот по поводу джапы, да, если читать ее с оскорблениями, в общем, как ее лучше читать? Или с оскорблениями, потому что у меня 2 детей, и они вот, как это можно представить, постоянно отвлекаешься на них? Или вот в автобусе, там, на бегу? Или, читать, например, меньше кругов, но внимательно, скажем, 1, но внимательно, или больше, но невнимательно? Как вот баланс этот найти? Mataji is asking, how can we chant the holy name without offenses? For example, I have kids and they are constantly distracting me. So what is best, that I chant less rounds but with better quality, or more always distracting? Or for example, when I'm riding in the bus and I'm on my way and so on. Yeah, these are practical solutions. You have to make some kind of solution. Your first duty is to your children. Prabhupada said your children are like deities. Вам надо найти практические решения. Шрила Прабхупада говорил, что ваши дети — это ваши божества. So if you can wake up a little early when the kids are sleeping, then you take advantage of the quiet time to chant some attentive rounds. Если вы можете проснуться чуть пораньше, до того, как проснутся дети, то тогда вы можете почитать более качественные круги. In other words, quality is more important than quantity. То есть, другими словами, качество важнее, чем количество.
And especially for mothers with young toddlers, young babies, it's a great, great challenging time. Very challenging. Особенно для матерей с грудничками, для них это вообще сложное время. I know one devotee in Mayapur, when we were starting the movement, he had so much work to do because he was the gardener. He was planting all the flowers. Я знаю одного преданного в Майяпуре, моего духовного брата. У него было столько работы, он был садовником, ему нужно было столько всего посадить. So he went to Prabhupada. He said, Prabhupada, I want to go back to America. I can't, I'm having trouble with my rounds. И тогда он пошел к Шриле Прабхупаде и сказал: Шрила Прабхупада, хочу вернуться в Америку, у меня вообще проблемы с моими кругами. And he said, Prabhupada, I'm not chanting my 16 rounds. Он сказал: Шрила Прабхупада, я не повторяю свои 16 кругов. But Prabhupada said, you keep your service and you do your best. He didn't say, oh, you're very fallen. He didn't condemn him. He said, you stay in Mayapur, your service is very important, and you do your best. А Шрила Прабхупада ему ответил: сохраняй свое служение и делай лучшее, что ты можешь. Он не сказал ему: о, ты очень падший и так далее. Нет, он сказал: делай максимум из возможного и старайся. So Rupa Goswami says, we should never fall under the spell of lamentation. И Рупа Госвами, он говорит, мы никогда не должны сдаваться унынию. This is a form of sense gratification. Это форма чувственного удовлетворения. Self-pity. Вот эта жалость к себе. Oh, poor me, look at me, I'm so fallen, I'm so this. О, бедная я, посмотрите на меня, я такая несчастная, я и то, и сё. So instead of thinking of Krishna, 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 you're thinking of me, 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 I'm suffering so much, I'm so weak, I'm so fallen. It's all you're thinking. Чтобы думать о Кришне, 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 я постоянно думаю: о, я вот такая, я сякая, такая плохая. So you should think, Krishna, Krishna, how can I remember Krishna? How can I chant his names? Even if my children are distracting me, still just keep chanting. Krishna will give you intelligence how to make an adjustment so you can chant proper rounds. А нам надо думать наоборот: Кришна, Кришна, как же я могу улучшить свои круги, как же я могу думать о нем. Поэтому нам необходимо сосредоточиться на вот этой стороне, как я могу улучшить свои круги. И даже если дети меня отвлекают, я просто все равно буду продолжать воспевать. Myself, like if I have a lot of people in the house and they're making a lot of noise, because I still have adult children here, I bought myself a pair of air mufflers and I put them on and I chant. Если рассказывать из своего опыта, то когда у меня дома много народу, детей, то я себе купил такие наушники, которые уши закрывают, и я вот их одеваю и таким образом изолируюсь от звука и повторяю. So we have to take practical solutions to our problems and challenges. Мы должны находить практические решения на свои проблемы, вызовы жизни. Sometimes I have to get up very early because I have to give class in another part of the world. So I sometimes have to get up at 3 o'clock in the morning to get my rounds finished because I'm giving class at, 5 o'clock in the morning or something. Иногда мне надо просыпаться очень рано, например, в 3 часа или ранее, потому что я даю лекцию на другом конце земли, и мне надо к этому времени успеть вычитать свои круги, к примеру. Krishna tells Arjuna, sometimes you have to do tapasya, you do it for me. Yat karoti yadashnasi, yat jahasi dadasi, yat tapaspasi.
So if you have to do some tapasya, wake up really early. Krishna says, do it for me. И Кришна говорит Арджуне в этом стихе, что если тебе надо совершать какую-то тапасию, аскезу, то есть совершай ее для меня. And he will help us. He will help us make advancement. И тогда он нам поможет прогрессировать. Don't get caught up in lamentation. It is dangerous. Do not lament. Не позволяйте унынию схватить себя. Sometimes devotees may have a fall down. You simply continue in your devotional service. You do not lament. This is Maya's trick. Не жалуйтесь, преданные иногда падают, но все равно продолжайте, даже если это случилось. Это Майя таким образом пытается вас обхитрить. After all, we're born. Преданные, у кого-то микрофон включился, выключите. We're born and we were very sinful. In Kali Yuga, everyone is born in sin. So we shouldn't put ourselves on too high a platform that, now I'm a devotee, and we judge ourselves too harshly. This is not a healthy way. Мы рождены в греховное время, мы грешники, поэтому нам не надо слишком высоких планок себе ставить. Кришна понимает, кто мы. And gradually, if we keep chanting for 50 years, 60 years, then at the time of our death, Krishna will take us back to the spiritual world. Prabhupada guaranteed that. Guaranteed by Prabhupada. Если мы повторяем 50-60 лет, то есть всю свою жизнь, и оставляем тело Шрила Прабхупада, он нам гарантировал, что мы вернемся в духовный мир. He said, just follow the 4 principles and chant 16 rounds. He said, I give my guarantee. Just these things, these 5 things. He says, I give my guarantee. You'll go back to Krishna. Просто последуйте 4 регулирующим принципам и воспевайте как минимум 16 кругов, и я даю свою гарантию, что вы вернетесь обратно к Богу. So you see, you keep trying and trying and trying, and keep trying, and then one day everything will clear up. Prabhupada said, everything will clear up. You just keep trying. Don't give up the fight. Он говорил, вы просто продолжайте стараться, и в какой-то момент все для вас станет понятным, не сдавайтесь. It's a war against Maya. Это война против Майи. And she's very strong. И она очень сильна. The longer you stay with Krishna, the more determined Maya is to get you to fall away. И чем больше вы находитесь с Кришной, тем больше Майя заинтересована вас тащить вниз. So we want to be in for the long journey, not the short, not the short flight, the long flight back to Godhead. А мы заинтересованы оставаться в этом процессе в долгую, не краткосрочно. Это долгосрочное путешествие. Jai, Hare Krishna. Jai, thank you so much, Крипа Нидхи Прабху. Спасибо большое за ответ. Thank you very much for the question, for the answer. My pleasure. Мое удовольствие вам отвечать. Крипа Нидхи Прабху, it has been more than 2 hours. What is your situation? Is the breakfast waiting for you? This is my breakfast. Talking about Krishna is my breakfast. Я спрашиваю, уже больше 2 часов прошло. У вас там какая ситуация? Вас ждет завтрак? А он говорит, это мой завтрак, говорить о Кришне. May I ask another question then? Sure.
Могу ли я задать еще один вопрос? Он говорит, да, конечно. My question is, in the beginning of the lecture, you said that the devotee never expects any respect or honor for himself from anybody. And I have a practical question on how to apply it in my life. I am a teacher and I have students. So I know from practice that if you don't get in the position of the teacher in front of your students, the process of learning won't work for them. They won't achieve the proper result if they don't offer respect. And so how do I apply this principle? If I behave in front of them, oh, like I'm worse than an insect in the ground, they won't learn anything. Just a second, I'll translate. У меня практический вопрос. Я преподаватель, а в начале лекции мы говорили как раз про тему почтения, уважения. И как на практике применять вот это наставление, когда мы не ждем никакого уважения, почтения к себе. Если ученики не будут выражать никакого уважения к положению учителя, я уже на практике знаю, что они не получат желаемого результата. Поэтому как в данном случае мы применяем это наставление? Yeah, so many times, for example, in Mumbai, Prabhupada was giving a talk to about 30,000 people. Много раз в Мумбаи Шрила Прабхупада 3000 людей давал лекцию. So one hippie started challenging Prabhupada. Prabhupada brought him on the stage, and the hippie was being very arrogant, very offensive. И один хиппи, он очень вызывающе себя вел, оскорбительно. Шрила Прабхупада его вызвал на сцену. So Prabhupada got very angry and started yelling at this guy. И Шрила Прабхупада очень разозлился, начал кричать на него. I am not your servant. How you can't demand of me. И он сказал ему: я не твой слуга, ты у меня ничего требовать не можешь. So he was very strong, and no one could understand how Prabhupada was externally seeming to demand like the respect. И внешне он был таким суровым с ним, и никто не мог понять, как вовне Шрила Прабхупада требовал уважения. So Prabhupada was impressing that you have to respect the office. Like if a policeman or a judge, when he passes judgment, you have to respect the judge, not him personally, but the office of the judge. So the office of the teacher has to be respected. It is an official title that has to be respected, or else you cannot get the mercy. И Шрила Прабхупада, он таким образом показал, что необходимо уважать само положение, как, например, в суде судья выносит вердикт, и само заведение и самого судью, это положение все должны принять и уважать. So the teacher is representing an institution, an authority. So if the student doesn't have respect for that authority of the institution and the office, then he can't learn anything. He won't be able to learn. Ученик, он в отношениях с учителем должен уважать само представительство этого учителя, то есть он должен уважать его положение. И учитель это тоже понимает, что ученик должен ради своего прогресса оказывать это уважение, и он не принимает это на свой счет. То есть не ждет лично к себе уважения, а именно к положению. In
the Bowery where Prabhupada opened his first center. На Бауэре, Then- когда Шрила Прабхупада первый центр открыл, Yamuna and Mukunda Maharaj and the new devotees, they asked Prabhupada, how should we respect you? Ямуна и Мукунда Махарадж, они спросили у него, как нам надо выражать вам почтение. And Prabhupada dropped the bomb. What is the bomb? A bomb, like, a weapon, the bomb, it blows up. Like, it blows up a place. It's called a bomb. Окей. А Шрила Прабхупада взорвал бомбу. Prabhupada said, you have to respect the guru as good as God. Он сказал, вы должны гуру уважать так же, как самого Бога. And devotees couldn't understand, but Prabhupada, you're supposed to be the most humble. А преданные не могли понять, Шрила Прабхупада, но вы же должны быть самым смиренным. Prabhupada said, yes, the guru thinks himself as a servant of everyone. И он сказал, да, гуру, он сам себя считает слугой каждого. But the office of guru, representing Krishna, the ambassador of the country, has to be respected as good as the king of the country. Но офис гуру, представительство гуру и также царство царя должно уважаться так же, как и сам царь. So although the teacher or the guru or the authority who's giving knowledge, that position has to be respected. The teacher may be very humble. The guru is very, very humble. But the dynamic is servant and master. Teacher is master and the pupil is the servant. Поэтому гуру, учитель, авторитет может сам быть очень смиренным, но при этом вовне он должен играть такую роль, что по отношению к нему другие являются слугами, а он является господином. So this is given by Vishwanath Chakravarti in the prayers to the spiritual master that we sing every day. Это говорит Вишванат Чакраварти в молитвах, которые мы поем каждый день. Shakshad Harit Vinastam Master Shastrir Yuktashtata Bhavyata Eva Shadbi. That the spiritual master is to be honored as much as God. So that is Духовного учителя мы должны почитать так же, как самого Бога. This is the process. Это процесс. Great answer. Thank you so much. Thank you. Преданный, еще кто-то хочет что-то сказать? Is everyone happy? Все счастливы? Everyone satisfied? Все удовлетворены? No more questions? Спасибо за нектарную лекцию. We are very happy. Thank you for the nectarian lecture. Thank you for your association. Спасибо за ваше общество. Russian devotees are so sweet-hearted and so simple-hearted. I'm inspired by your association. Такое сладкое сердце, они такие простые. Я очень вдохновлен вашим обществом. Because of Russian devotees. We can say the same of you. You are so sweet for us that we wish we could have this association always. Hare Krishna, thank you. I am your servant. Hare Bo. Hare Krishna. Hopefully we can also be your servants. Very nice, very nice. Prabhupada is very proud of you devotees. Прабхупада очень гордится вами, преданные. And wherever I go, Russian devotees are preaching with great enthusiasm.
Куда бы я ни пошел, русские преданные везде проповедуют с большим энтузиазмом. This is the mercy that you have received from Lord Chaitanya. Это милость, которую вы получили от Господа Чайтаньи. You have so much enthusiasm. У вас столько энтузиазма. Jai, Srila Prabhupada ki jai. Hare Krishna. Да. Thank you so much, Hare Krishna. Hare Krishna. I'll see you again next Saturday. Yes, great. So I have to suffer 1 week in your absence. We will suffer because of this separation. Он говорит, мне нужно еще неделю провести в вашем отсутствии до следующей субботы. Я говорю, мы будем страдать в этой разлуке. Hare Krishna. Glory to Prabhupada. Спасибо большое, всем мои поклоны. Спасибо большое за перевод, Харе Кришна. Всем большое